whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Kia ore rā tātou I raro I ngā kupu whakamānawa e rere atu ana ki te hiku o te ika Māui tiki a Taranga tainua ki ona paihau, tainua ki tōna manawa. Arā ki maunga pōhatu, kārere anō hoki ki te upoko o te ika whakawhiti I te mōna raukawa ki te waipounamu. Nau mai hoki mai oti rā te ao. Aha koa kei whea koe, kei Guernsey koe, kei whea rānei. There you go again, Guernsey, getting a plug. Nau mai hoki mai anei ki te punua pāho o Taringa, e whakapāho atu nei I raro I ngā manaakitanga a te wānanga o te aroa. I raro anō hoki I te tautoko a te māngai pāho, me irirangi te motu. Coming at you from... Hey, we didn't do the bustling metropolis in the other one. Coming at you from the bustling metropolis. O te awa mutu, tēnā tātou e kare mā, e tai mā, e hoa mā, e mara, e kara, e hika. E hika. Me te reo pōwhiri, te reo mihi, ki tā tātou manihiri e hoa mā. Tēnā koe Tamahou, nau mai, haere mai. Tēnā koe Paraone, kia ora. Pai te kite I a koe e hoa. Ai, chief, ai. Pewhi ana ngā wai o te whanganui ātara. Kātahi anō mātou ka mutu I te panaina nā poro tehi mai wainui o mata nei. Whakatūhia te haki e ki ana kawe haria mai o koutou tēnei ki tēnei takiwa. Engari me neke anō koutou nā te nui o nā mahi I oti ia rātau I te whare pāre mata. Tahuna te riri ki reira. Engari ko te kuna tānata o konei, o te hāpuri nei, ka rea hia ki te rā mahi, kia tīkona hia, kia whāwhā hia, tēnei o nā marae, nō reira puta ko tō mai, nā taniwha o tēnei takiwa, ki te pana I a rātau mai konei e hoa. Ai, koutou wainui a mata, tēnā koutou. Engari e wātea tonu ana te moana ki a koe ki te ruku kai? E puta atau I te rāwiki. Engari, kai te tūpuhi katoa, nā kino o tēnei takiwa e hoa. Ka rea no I āhua mōmona noa, ki āhua rua toru wiki pa, ka tahi anō, ka pai he atu ki te ruku anō. Rawe. I don't mind a skinny kina anyway. Skinny kina. Yeah, no, it means I get more on my toast. And you know, I love kina with fried eggs. Oh, yeah. Yeah, I think... I haven't done that combo. Kina goes with everything. Yeah. Hoi no kina anō wāku kai roto I taku pauaka makaririna, nō reira, koe rā nā mea mōmona. Kene pēr ka whai wāhi koe ki te kai wēnā. Wale te iwi, kei pēnei mai ko tēnei tangata he uri no tangaroa. Engari, no te puhike tēnei tangata. Ka mihi ki a koe e hoa, Tamahou, ko arangatira Taringa I a koe. Nau mai te uri o tūhoe pōtiki o tira, te uri o te ure wera. Ana nau te reo o Taringa I manaaki, anei koe kua tai mai. Nō reire e mihi atu ana ki a koe. Tēnā koe. Tēnā koe. Kia ora kōrua. Ka mutu e te iwi we o nā tikanga 101 I tēnei rā, engari mua I tērā, ka whakahokia ki a koe Tamahou, me kōrero tāu, he whakatauki, he kiwaha pia, kei a koe. Mau maharau I tētahi kōrero I pute ia hōhepa Kireopa, I te tau 1990, ia mātau I Waikare Moana, koe nei nā tauira o nā whare wānana, o tira ko ngā uri o tūhoe pōtiki I hui ki roto o Waikare Moana I taua wā ka puta ia te kōrero. Rapua nā mea he ka whakairi. Rapua nā mea pai ka whakapakari. Ana I roto I rā kōrero na o tira māma noho te whakamārama atu. Engari ki te whakaaro hia e nā poro tehi I heke mai ki te whare pāre mata I te rā marama
I o tia rātau, nā mahi kino katoa i te whare pāre mata. Ka hara mai rātau ki konei, ki wainui o mata, ki te kimi nohana mō rātau. I hara mai puka noa, ki tō mātou marae, whakatūhia o rātau tēnei. Ka puta mai nā kaimahi o tērā marae. I te mea, i whakawātea hia tērā marae, hei wāhi whakawhiwhi i nā ronua ārai atu i tēnei mea i te korona. Nō reira, kai roto i taua whakataukina, whakatauāki rānei. Mēnā i o tika i a rātau, i hara mai, i pātai tika rānei, ākene pēr ka pai noa ake. Inari, titu ana te puehuki reira, whakakau katoa mai te hāpori o konei, ki te ārai atu i a rātau. Nō reira, e rā kōrero e rā, inari, ka hānai tunu, tērā kōrero ki au, muaku mahi, i te wā, i mutu ai au i te whare wānana, ka tahi anō nā, ka tīmata ke ki te mahi ki roto o te papatona rewa. Kia ora. Mai reira, tēnei mahi nāia tonu nei, e mahi tonu ana mō toi Māori Aotearoa. Kia ora. Kia ora. Nā runga i tērā, koina i toro ai te ringa o Taringa ki a koe i nā hoki e te iwi. Our Tikanga 101 today, we've got a special, or all of our wānanga special. Engari, koine tētahi o nā kaupapa i hihe rā mātou te wānanga mō tētahi wāroa. Engari, etama, ko pōhe noiho tēnei kōrero ana me ko mātou tokotoru noiho. Noiho. Ai, nā ka putake tō ingoa i roto i a mātou kōrero rero ka whakaara ko koe te tangata tika. Nō reira, e te wi, ko tēnei Tikanga 101, we're going to be talking about Toi Moko. Kia ora. And āko nei pia he kupu hau tēnā ki a koutou. Engari, taku mōhio ne Tamahou, koira te kupu i whakaiti ai, he kupu manake tērā i tēnā o te Mokomōkai. Kia ora. He tika tērā kōrero? Tika tēnā kōrero e hoa. I te mea hoki, karemata i te mōhio, mena e tino mōkai nei, hea hara nei, engari, ko te ingoa i whakaaro hia, e nā tohuna moko nei, pēnei Derek Lardeli, mākōpua ma, tainua kia Ricky Manuel. Tērā reana, e whakaaro hia, me whakatipu ake anō, he ingoa. Hei tohu ake i te rana tiratana, o te moko, i tā, ki nei te mata, i nei te kanohi. Nō reira, tērā wānana, i whakatūhia ki roto te papatona rewa, i te tau, iwa te kau mā ono. Wow. I reira e tipu ake ai. Ana, atu i reira, nā tānata pēnei a Māui pōmare mā, no muāti a mātau, ko Māui pōmare, no e rana tira no roto o Ngāti Toa. I reira, ia e mahi ana, i roto i nā tau, waru te kau, neke atu. Tana mahi, e haere atu ki rā wāhi, e kōrero atu ki nā whare tāona o reira, ki nā whare e pupuri ana i nā Toi Moko nei, ki te aha, ki te pātai atu me he mea ka tāia anō ia te whakahoki atu i nā tīpuna Māori. Ana, ka rau tonu hia, ki roto i tana pēke, whakairi hia, ki roto i te eru praina. Wow. Ka re he scanners i taua wā. Oh my gosh. Ka re ahe i taua wā. Ka noho ai ki roto i tana tūru, ana, ko nā upoko nei, kai roto i te wāhi e tau nei. Nā pēke, nā carry-on luggage, ne? Ana, koe nā tana mahi. Engari, ko tāna ke, e tam, hai aha kia noho noiho wā tātana tīpuna Māori ki reira, aha ko no te hea iwi. Aha ko no te hea iwi. Te mea nui, me whakahoki mai ki tēnei whenua, i te wā, i kutia o rātau pito ki konei, i te wā, i mate ai rātau ki konei. Nō reira, waina te whakaaro o taua tanata i te rāwā. Ana, iau e mahi ana mō te papatona rewa, whakatūria e mātau, tētahi wāhana hei rana hau i nā mokora, ka mutu te tīmata hoki ki te kōrero ki nā whare o wahu atu o Aotearoa, ahakoa i hea, me te mea anō, heuri Māori,
te mea nui me whakahoki mai. Whakatuhia e mātai te tahi, tuhia e mātai e tahi kōrero. Ana, ko te tanata nāna nei i tautoko i wā mātai nā kōrero i tawa wā, i roto i te whare pāremata ko parekura horomia. Kia ora. Nā kau nui aia ki nā mahi toi ka mutu nāna tonu i hoko i nā mahi toi Māori i oti i te wā i tīmatahia ai a toi haukura ki roto o te tai rāwhiti. Ana, ko aua tāonara i mahia mai i nā tauira i tawa wā e iriana ki roto i nā tari o reipa, o tira ki roto i nā tari o te puni kōkiri iaia i roto i te whare pāramata i tawa wā. Ka pai. Nāna hoki i tautoko i a mātou kia whatia e tahi pūtea hei tautoko i te rā mahi ki te whakahoki mai i nā Toi Moko o reira. Nō reira i te tau 2003 whakaahia e te kāwanatana kia whātia tētahi wāhana o taua pūtea, e hara i te pūtea take mō te papatona rewa, engari he pūtea hei mahi ake i nā mahi whakahoki mai i nā tīpuna Māori. Nō reira i tīmata tērā i te tau 2003, mai tawa wā, i tono hia nā reta, tuhia nā reta ki nā whare katoa o te motu, o te ao whānui, kia tirohia mēnā he Toi Moko, he whēua, he proiwira nei, kai roto i aua wharena, hei whakahoki mā mātai ki konei. E hara mā te utu, engari mā te kōrero ke, kua tīni ke te ao, kua hia nā whare tāona katoa ki te whakahoki i nā whēua, i nā proiwi tanata, i nā Toi Moko, Mokomōkai rānei, ki te wāhi, nō reira rātau. Nō reira, Kia ora. e tahi o nā iwi take o te ao, ka tirohia wā mātai nā mahi, me pēhea te kōrero tahi ki nā whare o reira. I te mea hoki, kai reira anō rātai nā tīpuna. Pēnei nā iwi take o Amerika, kainoa ki Kānata, ko Ahitareria, o te whenua moimoia. Nō reira, i horahia tētahi huarahi e whai ai, e tahi atu iwi ki te kōrero tahi me nā whare, kai reira o rātai nā tipuna e takoto ana e hoa panoni. Kia ora. Kia e mara mai te iwi. Me kōrero rā tātou mō nā... Hea i pērai nā tūpuna. Yeah. Koenei te pātai. You know, the ones listening and wondering, well, what was this practice? And what is a Toi Moko? Yeah. Like hea i pērai ngā tūpuna. Did they just do it for fun, or hea te tikanga i ngā wā mua? Ai. Pēwa pai tēnā pātai e hoa. Ai te mea hoki, ka re he mihini tano i ngā whakaahua, o ngā tīpuna. Ka mutu mēnā i mate rātau ki roto i tētahi pakana. Pai ake, te poro atu i te māhuna, tēnā i te hari, i te tinana katoa, mai tawa wāhina. Ka mutu, ana, i oti a rātau, kia pai ai te hana o taua matara, o taua kanohina. Ana, i a te wā, ka hūtiki hia rātau, kia pai ai tā rātau tani, whakamaumahara i te wā, i mate ai tērā tanata, wahine rānei, ki te aha, ki te pakana, kia tipu ai te riri, ki roto i nā uri, kia haere atu ki te rānaki i nā mate. Kia ora. Tērā. Tuarua, o tira, wā tātou nā tani hana, e hara i te mo te toru rā, mo te rima rā rānei. Mo te e hia ki nei nā marama, mo nā tānata tai mai ki te tuku i a rātou nā mai aroha, mō te tanata i mate. Ana, ka mōhio nei koe tino kino nei te rono, me te hauna hoki o te tinana, pai ke ake, kia upoko kōhuatia, nā māhuna, ne? Tahuna mā nā auwahi, e pai ai te noho o te māhuna o te mohona, o te tanata. Ka mutu, ka haria ki tētahi wāhi tapu rānei, ka whakairi hia, ki roto,
i te tuanui o te whare chi. Kia ahua kā tatai, nā māhuna, nā proevira nei, o tērā tanata. Nō reira, e hara i te mea, tino wehe hia, nā tānata mate, i nā tānata aura, i nā wā ōmua. Koe kei nei nā kōrero no iau, i nā wānana katoa, i haere ai mātau ko Cliff Whiting mā, me nā tānata katoa. O tira, me nā kōrero ana iwi. Ane, koe nei nā kōrero. E ki tēnei koe, te nuina wā mātau nā urupā i roto o tūhoina, ka rea tino, kei te tatāke ki nā marae, ki nā whare nui, me te ahano. Tētahi kōrero wake, ko taku tipuna poraua, nā nau i whānai, o tira rua te kau mātau nā mokopuna tuarua i whānai hia ki roto o ruatoki. Tawa poraua nei, ko wiwhitu, tana ingoa, take ake no mauna pōhatu, ko tana hoa wahine, ko rāwinia te maitaranui rani aho, no te whārua o ruatoki. Ana, ka riro, mataku tīpuna koraua, kuia rā nei, i whānai a mātau ki roto o ruatoki. Ia e tamariki ana, i tohua e te rua kēnana, tohua e rua ki tana whānau, ko tana whānau ake, te whānau hei hahu ake i nā tūpāpaku, ki roto o tūhoi, whakahoki ai ki tō mātou mauna o mauna pōhatu. Kai nunei tawa maunara, e hia ke nei nā ana kai reira. Nā ko nā ana, tētahi ana nui kai reira, nā tīpuna katoa, proiwi, tainoa, ki nā māhuna. Nā ko te ana nei, e kōrero nei au ko tā whārani. E hara, koe rea te ana, anake, nari, e nui noatu nā ana, ki katoa i nā tīpuna Māori. Kamutu, e hara i te mea, nā te rua tonu i tīmata, e ka, no mua noatu i te taina mai o te Pākehā ki roto o Aotearoa, tīmata e rā mahi. Kua toru tae mau e piki ana i taua maunara, mō e tahi atu kaupapa, a tūhoi, nō reira, āhua nui ake mātau i haere atu ke reira. Tai atu koe i ki taua wāhina, kua whakaritea, hei marae ātea. Ka ki tēnei koe, i mua tonu o te anana, e whakarārani ana nā māhuna. Pēnei te pōhiri nei, pēnei te paikau mātua. Ana, kai roto anō, i tētahi o nā anake, mōhi o tonu koe, he wahine tērā, koe anoho, kai roto i tana ana. Ana, ka puta atu koe ki reira, tīmata ki te piki ki runa, koe ra te ki tēnā tuatahi. Ko tahi noi ho, te māhuna kai reira, ka mōhi o tonu koe, e wahine tērā, e pōri hia mai, i nā uri ki runa o mauna pōhatu, ki roto i te takiwā o tā whārani. Ana, ka huri atu koe, tō kanohui, i te taha māwi o taua anara, e whakarārani ana nā māhuna nei. Koe a te taraiti o te ana e hoa. Koina. Ka mau te wei. Koera te mahi o taku tipuna koraua, e hahu aku i nā tūpāpaku ki roto o tūhoi, mo te aha, ki te whakawātea hoki i nā whenua, hei nōhana mo nā whānau, mo nā uri, kuna i o rātau nā ake whenua. Koera te hui nā tikana i mahi amai e rātau. Ana, he momo tapu anō wā rātau, he momo karakia anō wā rātau, hei mahi e rā mahi. I whānai hia, i wero hia nā kai, ki te rākau, ka whānai hia mā te rākau, ka mate rātau te kai, i wā rātau kai mā reira, enari, koe rana nā kōrero i homai hia tō mātau korau, kia mātau. O tira, ki ana mokopuna, ki nā mokopuna tuarua. Nō reira, e mahira i nā mahi whakahoki mai i nā wātātana tīpuna, e mau maharāna ki e rā kōrero. Nō reira, ka hoki anō ki tawa whakatau āki rā nei. Me haere nei te nākau mahea, whakawātea i tō hinanaro, i te mea, kai nau hoki nā tīpuna nei. Kai nau hoki nā wairua. Ki te kore e hānai o whakaaro, ki te mahi e rā mahi, ko koe tōni pēr te utu, nō reira,
Ia te wā, karakia rā noa, karakia Māori, karakia Karaitiana, karakia te hāhi rina tū, rā karakia katoa. I te mea hoki, whānau hia e mātau, rā o ngā karakia, nō reira, ka rei he wehena, ōku mō e tahi o ngā karakia nā e hoa. I te mea hoki, ki te ai au, mena ka rei oti te karakia Māori, te rāpea ka oti nā karakia a e tahi atu, te whakapai ake i te wairua. Ana, te nuinga o nā tohuna, o nā ranatira, i aua wā tonu, e kimi ana i te urona tonutana, mō tātou te iwi. Mō tāua te tanata, nō reira, māmā noho te chop and change chief, chop and change ki tāku nā titiro, ki tāku i rana hauwai, engari, ko te mea matua tonu, he kimi i te urona tonutana. So, that's, nō reira, engari, me haere ina i te nākau māhaki chief, te mahi e rā mahi. Rawe ne kōrero. E hoa i kōrero koe mo te whakaritenga o ngā mātenga o ngā upoko nei. E mohi ana koe ki etahi atu mea i whakarite ai te... Hea rā nei te kupu. Hea rā nei te kupu. Kaua ko te tunu mo hana, kaua ko te... hea rā nei te kupu mo taua mahi, e hoa? Koina. He kōhua ke i ngā upokona. Kia korai e makere ngā kiri. Kia mautonu. Ki te mata. Ki te māhuna rā nei. Ana, koina i tipu ake ai te kupura upoko kōhua. He mea, kia korai e maturunua. Ana, kia rāhi ai. Mo te wārua. Ana, i etahi wā. Ka tano hia mai. Ka tīkina he pau. Ka wero hia ki te whenua, ka rau atu te upoko ki runa, ka tākai hia ki te korowai, ki te kākahu ranatira. E tani ai tātou ki o tātou nā mate. Koira te tahi āhuatana mai rāno. Inari i e nei rā, ka reipea rata ngā Māori o e nei rā, ki te rā mahi. Pai mā te photograph no hai. Erica's a professional photographer, so you know. Might push you out of business. Yeah. Well, I might have a whole new subject to photograph. Koina etahi o nā kōrero mua Toi Moko nā e hoa. Ka mutu, e harai te Toi Moko noiho, mena he pūhoro o rātau. I e te hiwa, ka tihāia o rātau kiri. Wow. Ana, ka pērā tonu i nā Toi Moko nā. Wow. Mo te preservation ne. No reira, i ahatia i hanga ki tētahi anga rākau e iri aki pēnei te pikitia i ahatia. I te wā e māro tonu ana te tinana ne. Koere te wā, ka tano hia. O rātau na kiri. Hai aha, ka tahi, ka whakairi hia ki roto i te rā, kia puhi nia e te hau, ka rau atu ki nuna i te ahi, kaua ki te ahi e nari ko nā auwahi ne. Kia ora. Nā auwahi, hei whakamaroke ake i te kiri. I e tahi wā, ka rau atu e tote ki runa. E hara i te tote nei, e nari nā wai o te moana, e tote hoki ka i roto. Ana, mena e kōrero ana koe mo nā tūpapaku, ko te āhua o te wai tote, ko nā wai a tanaroa, pēnei te preservative nei, ne? The momo brine nei, ne? E ki tēnei au, i e tahi atu iwi, e mahi ana i e rā mahi, i nā ia tonu nei, ki roto i tō iwi o te whānau a Apanui, koe rā hoki te kōrero a Maka Jones, ana, ko tana tama hoki a Con Jones, i mahi a rātau, te rā mahi mo tō rātau māma. Kia ora. Ai te wā i matea ia. Ka hari ai ki nā wāhi mahi tūpāpaku, whakaki hea ki te hea nei te kōrero, embalm. Ko wai hoake mā te mana wai tanoroa, e mahi i e rā mahi. Ana, i whakaritea te tahi wāhi, e hara i te mea i whakaritea e nari mai rāno, te tahi wāhi o roto te whānau a Apanuina, e mahi ana i nā tūpapaku, horoi ai ki ngā waitote, kia pai ai, te hari atu anō, ki nei te marae. Ana, mahi e rātau te rā mahi mo tō rātau māma, ki roto o Taranakina,
Mēnā ka maumahara koe i tērā koraua ia te rū wharehoka. Wharehoka. He mea whakarite ki nei te... Te hukapapa, ne? Yeah, ki nei nā hukapapa, enari, tērā mahi tērā, enari, e kimi ana nā hapu, nā whānau hoki, i tērā o nā mātaurani, me pēha te tiaki, tū pāpaku, i e nei rani. Mēnā ka ki tēnei koe, e hia te utu mo te hari tū pāpaku ki te wāhi whakarite i nā tū pāpaku, nui nā utu. Nō reira, kai te kimi anō tātou, i tētahi huarahi e taia ai, me nā mātaurana mo te tiaki, mo te whakarite i nā tū pāpaku Māori. I e nei rā tunu, ko tīmata tunu, nā tānata o te kāhui whiri toi, ki te whiri i nā harakeke, hei waka, hei koro wai rā nei, mo nā tū pāpaku. Kaua e rau ki roto i tētahi o nā pāka, nā kāwhene rā nei. Nō reira, e nui nā tānata e ahu pērā ana, nā whakaaro. Ai, kia ora. Gather up close, everybody. He tika te kōrero, ko te Mokomōkai, he kupu tērā mo te hoariri, mo te upoko o te hoariri. Like, how did the kupu, say, Mokomōkai? So I think what this conversation has reminded me of is, you know, ia koe kōrero ana. Kei ware that this practice was practiced not necessarily for your enemies. Yeah. It was all a the time. general practice of... Yeah, it was a general practice. Well, and practical. Yeah, kua kōrero tātou etahi o ngā kōrero mo te hahu and this relationship to unveiling. Engari, tērā etahi o ngā upoko no te hoariri ke. And this is where the Mokomōkai kōrero comes from, and I would suppose that, you know, ka taunuhia ngā upoko rā, ka ngaia ngā upoko rā. Koirai e Mokomōkai ai? Ai, tērā kōrero, tērā. Are tae te whakahei tērā. Me te mea anō hoki, te taihana mai o ngā pū, ki roto o Aotearoa nei. Te reake, te hoatu i tētahi Toi Moko, ki ngā Pākehā, mo te pū, kotahi. Kotahi te pū, mo te moko. Really? Wow. Mo te Toi Moko, mo te Mokomōkai rā nei. Wow. Ana, ka mutu, e nui ake kia hoki anō au ki ngā, te kōrero mo ngā harakeke e hoa. 6 tons. Processed flax, he whatu, he muka rānei, muka harakeke. 6 tons of flax, processed flax, for 1 gun. Ai, marika. Ana, ka ki tēnei koe, he rahi te wā e oti ai, nā muka mai te harakeke. Oh, that is a lot of work. He roa nā haora, enari, tere ake, mā tētahi upoko, mo te pū kotahi. Ai, koia hoki. Nō reira, mēnā, I mauhia koe e te hoariri, ka mokua tō kanohi. Ahakoa hea tō tūrana I roto I tō hapu, iwi rānei, moko ia tō kanohi, ka poroa, ana, ka hokona mo te pū kotahi. Tērā kōrero tērā. Wow. So you can see the difference between a laborious task of trying to process 6 tons of flax for 1 gun, when it's quicker to have 1 head for 1 gun. Yeah, one of your captives, say. Yeah. Wow. Yeah, I've seen some pretty macabre photos. Ai. Ko tētahi Pākehā tuana. I think you know the ones the famous moi, ones. tana. Yeah, Ai, ko te tanata. E whia nei ngā me. And some of them look really intricate. Yep. And then others, you look and they're like, hey, looks a bit like ahua. Yeah. Held down. Yeah, or... I've spoken to a friend who's been to the archives quite a few times at Te Papa Tongarewa. And he said, like, you can tell which ones have had their moko applied after they died and which ones didn't. Yeah, tika tērā. Yeah. I te mea hoki, kāre anō I ora nā kiri hai, kiri nei te mata, kai te wehe tonu, ne hasn't healed. Hasn't healed, yeah, true. Yeah. So you can tell which ones, nā mea, I oti pai, nā mea, I mautonu te moko ki reira, ko e tahi, pai te tā, I te kanohi, engari, it hasn't had time to heal, ne? It hasn't had time to heal, yeah. Would never heal. Yeah, the skin's still split. We've even had kōrero from our ways of people walking them around, parading them, being chosen before ka topia te
te upoko, ka poroa. So they get to choose them live. So koina e tahi kōrero. So you knew they were done while they were living and then... Yeah. They were ahead of their game, those They fellas. were ahead of their time, I think. We rā mahi katoa ne, we rā mahi katoa, no te taihana mai o te Pākehā ki konei. Ai. No te taihana mai o kāpere kuki mā ki konei. I tīmata ai te rā mahi kino a te Māori. I te mea hoki, ko te pū te orana, tēnā i te taiaha, i te tefa, i te patu rānei. Te reake, mā te pupuhi, e hina ai tō hoariri, tēnā i te whawhai, taiaha, patu nei. Kei te hoki aku whakaaro, I think nā te Pākehā te tuhinga nei, and it was tētai hui ki kāinga roa i ngā early 1900s tēnei, and ware au ko ai te iwi, engari i hihi a rātou ko te wai tīmata rā ngā whiriwhiri kōrero i te ora tonu i te rangatira, nōna te hapū nei. So yeah, by the time this was a settlement or something, they agreed, kua mate no atu he's been, dead like 10 years or something. But he tiakina te upoko. Yeah, and they brought him back out for the signing. Wow, yeah, and that's pretty recent. I tūmeke ngā Pākehā. Yeah, they brought him out kia tatu, and then they took him back. I suppose it's like what we do now, we have some signings these days, we bring the whakaaro out. Yeah. Bit easier. Yeah. A bit less gruesome. A bit more palatable ne, te whakaahua tēnā i te māhuna. Yeah. Engari, tērā reana, tērā. But we mustn't forget it. It can't be extinguished out of our history there. Koira katoa nā mahi, I mahia e wo tātana tīpuna. Engari, he wā I huri. Ana koina te wā I riro mai ai nā pū. Ana, e tere ake mā te māhuna, tēnā te mahi mai nā harakeke. Created an industry for it. An industry from a demand. And Koina taku pātai tuatahi pehe a iahati I horapa I marara atu ai ngā upoko ki. Ki wahi ke atu he mea whānako, engari he mea hokoke. He mea whānako, he mea hokoke. Ngā tānata, mōhio koe, kia mōhio koutou. Whakareite mātai tētahi ranahau, te tiro. E hia, nā upoko, nā whēua, even whole bodies, kai nā wāhi katoa o te ao. And Yawi te papatonare was estimated that there's about almost 6 container loads. Wow. And when I'm talking the containers, I'm talking those big 20-foot, 40-foot containers. We've only managed to make a small dent. I tēnei wā, engari te timanakoa kia whakahokia katoa mai, e rā o nā tīpuna, ne? I haere atu ai, e tahi o nā tānata, nā scientists, ne? Ki te tiro, ka rī pātai ki te Māori, I haere pokanua, ki roto I warātai na wāhi tapu, urupā, ana rānei, ki te kohiake, I wā tātana tīpuna Māori. Mō te aha, so they could study us. Anthropological. They couldn't believe how can these people sail across 1 million square kilometres of Pacific Ocean and land in a place called Aotearoa. O tira, I nā mautere katoa o roto o Poroni here. How can people study the stars and know exactly where they're going? E rā tūmomo kōrero katoa I roto I nā almost going back 200 years. They couldn't decipher how these people could do such a thing like that. Ko te mea nui kia rātou, ko mātou, nā tino rana tiro o tēnei ao, te ao Pākehā. And they couldn't believe how people such as us could do such things like that. So what they did was they went into these wāhi tapu, dug us up and studied us, studied our bones, studied our whole feature of what we were as a people and how could we do these things. And that's why there are so many overseas, simply because of that. So who in their right mind would give permission to dig your ancestors up out of Urupā
out of wāhi tapu and then take them back to be studied. Tika. Rude. Ia, we mahi ana mo te papatone rewa, koina nā kōrero. Hānei tunu atu, ki nā rana tira. It's not only museums, it's science institutions all over the world. Kia ora. Wow. Yeah. And koina te take, i hanaia karana Aotearoa, ki te mahi atu i e rā mahi. That funding is separate from Te Papa's main funding stream. That comes solely from Cabinet. And that was something that was instituted by Parekura Horomia, who supported us and championed that policy paper that we did back in 2003. But after, a whole lot of discussions with iwi all around the country, and said, well, kāti, kaua, me nā ka haere koutou ki te kōrero, me nā whare nei, kai re reo o koutou nā tīpuna, te rāpea, ka re te whiria hia mai, te tatau kia koutou. Engari, mātau nei, e mahi ana mo te papatone rewa, institution to institution, we could probably make things happen. Ai. Ana, ko te kōrero whakamutuna, waiho mā mātau e āki te kaupapa, te whakahokina mai, ana, ka riro mā koutou e tiki mai te papatone rewa, ka hari rā nei, ki roto i nā iwi. Nō rea, koe rā nā kōrero i te rā wā, ana, kai te mautunu i tēnei wā. Yeah, so still lots of work to do e huama around that, around repatriation of our tūpuna Māori. Aha koa Toi Moko, Mokomōkai, full skeletal remains, the whole lot. That's what we invested in to get our tūpuna back. I haere te taha o Michelle Hippolyte i tētahi tau. Ka me aha, wā te ana koe, awo. We need someone to open an exhibition in Mexico. I'm like, oh yeah, man. So haere atu au I tana taha. Aye. And we stopped in, where's Stanford? San Francisco, is it? Yeah, we stopped there. She goes, oh, we've got to go to Stanford first. Oh, okay. So ka haere maua ki reira. And ka me, we're going to haere ki te etahi kōiwi. I was like, hey, kari e whaki mai ki au, But yeah, it was before, I think, kua timata ke nā kōrero I wainganui te papa me karanga Aotearoa kia whakahoki a nā kōiwi. So I was like, this is 12 years ago. Koina te wā tuatahi I kite au I ngā kōiwi tūpuna. E hara I te Toi Moko. It was 3 skeletons and some etai anganga skulls. Wow. But I tangi au, karau mōheo kō ai, engari, pēnā no, what's that family that a lot of the collection at Stanford's from, and they got, they just collected, kohi ana kōiwi. E whia ke nei nā mea kei tā wāhi tonu e takoto ana, e iri ana, and all in private collections. Private collections, tia. Yep. So koira te ingoa tērā kāhui ko karanga Aotearoa ni? Ai, karanga Aotearoa. Ana, ko te tanata nāna nei, I whakaingohia, ko te kanui kapa, no roto te aupauri, poia hoki te kaumātua, mo tō rātau whakāturana te aupauri, ki roto te papa. Inahea, I te tau 2001 to 2003. Ana, nāna te whakaaro kia pēra. Karana Aotearoa. Kapai koro. O hea o tū manako e hoa I roto I e pāna ki ngā meki, he taonga tonu. Hea o tū whakaaro ki te āpōpō. Ana, e rua pēr nā kōrero mo nā Toi Moko. Ana, wetahi o nā iwi e hi ana ki te tāpuki ia rātai, kia tāpuki hia. Ana, ko te iwi nā tohuna tā moko nei, e ki ana kia puritia, kia hara mai nā reana o tērā iwi, ki te tiro, I pēhea te hana o te moko, ki nunei te kanohi, ki nunei te kirirāne. Kia ora. Me te mea anō, he tīpuna Māori, ka rei tū atu I tērā, tīpuna Māori. Engari, ko te pātai ake pēr, hea te take I pērā hia ai, nā tīpuna. Ana, ka rei I tanu mea ki te whenua, engari, he mea huna ki roto I nā ana, ki roto I nā whare rānei, e tikana, ana, mo te wā e tikana, ka puta mai anō, aua mea rā, aua tīpuna rā. Nō reira, kia nei, he pai ake, kia waiahoa ke, mono area ana, e hia nei ki te whai I nā mahi te uhi a mataora, rāokoro, ni wareka. Nā Derek Rāoko mākei nei kōrero.
Te mā hoki, e whakamahi ana rātou i nā pū moko ne, nā guns. E ana, i etahi wā, ka puta mai, nā uhi, hei mahi mai i nā moko, hei tā i te moko rānei. E nā, ko te kōrero au toko ruana, all the technology that they have in this world, they can't replicate what our tūpuna did with an uhi. You know, it's an art form that was created thousands of years ago, and they can't emulate with the latest gadgets and guns that they have of the precise lines and what have you of the moko. And that can guarantee you, that's directly a quote from Derek Rāko Mākma, nā tāna te pēnei Riki mā. Nā, he Riki e tānata whakairoa ia. Rāko mā kōpua. E mōhi ana rāua, there's certain uhi that apply to these areas in here. And it's only one cut, but it's a serrated cut. And those edges are perfect mo te tā. Because they know that through their own art form. And they said, but to try and replicate that with a gun is nowhere near what our tūpuna could do with the best tools that they had in their time. And here we are, still trying to replicate, or not so much replicate, but to closely follow their design and technique. That's something they can't emulate. And these are coming from tohunga. And I'm going, wow, wicked. Well, tōna wā pēr, ka ora mai ngā uhi Māori rā, e kōreotia nei, cause e tika tau, ko ngā uhi, ko kite arā e au, uhi āhuarite ki te tatau porinihia nei, hara i te uhi Māori i hai i te kiri. Yeah, but I know they're gonna need somebody to practice on. If, you know, I've heard stories about fellas that, you know, they went too deep in the cheeks and made holes, ones that were learning, and they have a smoke, and the smoke's coming out of their cheeks, i ngā wā mua. Te kuia ka, pipi ake te au, o rātou. So I like that whakaaro e hoa. I can see, you know, ko e tai o tātai iwi ka pirangi kia tāpukingi a ngā Toi Moko rā, but ki au, e tautoko ana i te whakaaro kia purutia tonutia, hei tauira ki te upoko. He rawe. He rawe rau atu e hoa. Well, i runga i tērā e tai, ka nui te mihi ki a koe, nā kua rapua ngā mea pai, hei whakapakari mā tātou, marunga anō hoki te punua pāho o Taringa. Nei mātou tokotoru e mihi ana ki a koe. I don't think this will be the last time you'll be on Taringa, by the way. I didn't even ask for any freaky stories about ia koe i roto i o mahi. Well, that's what I was trying to hold i te kuku. Wā nō pia mo era. Kia ahua pauri nei, chief. Kia pauri. I can turn the lights off in there. Ka mai te kāpura. Engari e mihi ana ki a koe Tamahou i enei kōrero rangatira. Me tō tipuranga hoki. Ka mau te wehi. Ka mau te wehi e hoa. Nō reira ko mātou enei o tira ko ngai Taringa. E mihi ana ki a koe. Tēnā rawa atu koe. Tēnā koe. Tēnā koutou e hoa mai, kia ora. Tēnā koe. Oh, that was mean. Ka nui te pai o tēnā kōrero. Hoino ka huri atu ki tā tātou waiata mo tēnei wiki. Nā Rānia Apirahama, tēnā koe Rānia. Me tāna waiata. Tōku wairua tūturu nei. Whakarongo mai.
tiwe te katoa e rā mahi. Wē i nā. Wē i. Wai maria i whakamauri tau mai te waiata i au. E harai te mei te mauri rere. Ai. But, you know, e piki kaupapa tērā. Yeah. Piki kaupapa. Yeah. Ai. No reira, he mea nui kia whakamahi i te waiata tika. Kia tau te mauri o te kai whakarongo me ngā kai kōrero. Yeah, and I'm cognizant that many of ngai taringa who would have been listening may not have the level of reo to have kept up with the conversation. Yeah. Ahakoa te i rere māma ngā kōrero, but there was he nui nā pauna mui roto i tērā kōrero. Yeah. You know, naturally came out, you know, his upbringing, nā mahi tana iwi, Ai. ki ngā kōiwi, me ngā upoko, Yeah. Toi Moko rānei, that were taken to maunga pōhatu. Yeah. And seeing them. Seeing That's them. one thing, you know, people, because, you know, I've Well, heard we can kōrero talk about Yeah. bodies until you see You the know, body, like, without yeah. its thing state or toi mokai. Toi Yeah. moko. Toi Yeah. moko. Toi Yeah, moko. yeah. And the explanation behind that as well. Yeah. Shift Yeah. away from Mokomōkai Yeah. to Toi Moko. Yeah. It was Yeah. good. I didn't realise that they made that up way back in the 90s. Yeah, same. That was quite new. However, it is a good understanding that wa he tūpuna katoa kia tātou. Ana. So we Yeah. couldn't call any of them Yeah. a Mokai, you know, and neither should we. But what it did too is because we've talked about whakaahua in previous episodes, but this still this sort of reaffirms why Yeah. whakaahua are treated as such. You're talking about Yeah. tapuru. Oh, there's a few episodes. We've had a wānanga about whakaahua, one of our unveilings, Unveilings, yep. tangihanga. Yeah. And it's something good as a whānau or, you know, to wānanga about the reasons of our practices, our current practices, where they come from. If you know where they come from, then you're understanding the thinking, the The whakaaro Māori. practicality of the practices. Practicality, yeah. But Yeah. also what's at play, what does that play in these practices without just doing it because you were told to, but Yeah. to have a good Yeah. understanding. Ana. One of the biggest learnings I got from that was I didn't actually realise that was a practice pre the tainga mai o ngā Pākehā. Oh, ne. No, Oh, I just cool. thought it came around as a trade thing. Right. So I didn't realise it was Yeah. actually something before that. Yeah, Right, cool. we've got, no, Kapai. there's heaps of kōrero of people carrying around sacks of their parents. Yeah. You know, bags of their parents. I know people that wear, well, there's kōrero of pendants with their parents' teeth. Someone carrying around the jawbone of their father. Because, you know, he whakaahua o he mea Yeah. whakamaumahara kamatu, he mana, he ke iho. Some of those things are for people, but That's yeah. cool. I'm glad you. Yeah, that's cool you share that, yeah. Yeah, I literally Yeah. just thought they started doing it for trade. And it's a good thing to talk about because I do think it's romanticised in the way that our current practices are. However, it's something to reflect on why, how, when and what. Yeah. And also how Tamahou talked about scientists gathering our tupuna's remains, celestial remains. And it's and to even add to that, onto the ad was that they would have studied it based on their Western ideals, Western perceptions of how it should be. So they would have been doing a comparative study to But like probably that an indigenous BMI. Yeah. The BMI, BMI. Yeah, those were some good talking points and a lot more. And you know, e toru ngā wā I whakahuatia te ingoa Derek Lardeli, no reira, e hika, he karanga atu tēnei kia koe. Kia koe hoki mā kōpua. Tika. Hei raurangi ka hona mai kōrua. Yeah, we could have went off on all these other kōrero, but I was conscious to keep us to the kaupapa. Yeah. He nui tonu nā mea hei wānanga mā tātou, and it's probably one of my takeaways from this one is the second thing that Tamahou said. Yes, we could bury them or we could hold on to them Yeah. to learn from. Yeah. And e pai tērā ki au. Yeah. Ka tiakina ki tētahi wāhi, look after them, it's not putting them up on display. Yeah. And I recall actually, the last one I was at, when they brought some Toi Moko home, and we had a bit of a disagreement because some of us in our party were of the mind to take the, this was at Te Papa, to take the lids off the crates. And he reira hoki a Derek, and he said, Kyle, because there were tamariki in that there, we didn't know the state of the Toi Moko at the time, Yeah. what they looked like.
anyway, we had a bit of a wānanga and was decided to leave the lids on. Yeah. Hoi anō I tangihi atonu tia, no, rangatira ana, tā te papa manaki. Ai. Me tā rātou, ritenga katoa. Whakatutuki e rāhuatanga. Yeah. E mihi ana kia koutou, te papa. Ana. We might see you in June. Tika. Hoi anō e te iwi, tērā, and yeah, I'm sure you've got lots of takeaways. Yeah. Shouldn't be putting that line in there, but you know what I mean. I feel like takeaways now. Yeah. Learnings from that tikanga 101. He nui anō nā tikanga I roto I tērā I hihia rāhau te kōrero. Yeah, and tērā pē he kōrero anō a koutou I roto I o koutou nā iwi. Ai. E pāna ki te Toi Moko. Yeah, or might encourage you to research and find kōrero within your own iwi and hapu about these practices. Kia ora. And or where are some of the ana I roto I a koutou. Tētahi o nā mea rongonui ki roto o Tainui is in Kawhia, and it's, nobody actually knows where it is. We know the locality, but it's you have to get to it. Is it a low tide thing? Yeah. Yeah. You got to dive into it to get up into it. There's a few of those around here. Yeah, so ka waiho tērā kōrero e karema, e rere ana hoki nā mihi ki a koe Tamahou, mau I whakawāte mai I a koe, rangatira ana mātou katoa I a koe I te rānei o tira tātātou kaupapa. Nā runga I tērā, e mihi atu ana, huri noa, hei kona maira. Hei kona! Hei kona. Me whakaronga pi kari kari, gather up close everybody buddy. Yeah, tahuri mai ki yo, whakarongo ki te tangi a te kori mako, kōrero flowing at the hook force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te, kaupapa tino whakahira hira, whakarongo pi kari kari mai, hare mai, o Taringa hare mai, we gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa. Whakarongo mai.